Welcome to Chennai International Airport. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Yeah, I'm ringing the alarm. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing. நம்ம இன்னைக்கு வந்து எங்கே போக போகிறோம்னா AirAsiaவில் சென்னை டு கோவா போகிறோம் வித் அ குட்டி லேஓவர் இன் பெங்களூர். குட்டி லேஓவர்னால் ஒரு 5 hours கிட்ட லேஓவர். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஃப்ளைட். Yeah, so the Chennai to Bangalore flight was good, smooth takeoff, on-time landing, and as luck would have it, நமக்கு வந்து இன்றைக்கி நம்ம லேண்ட் பண்ணியிருக்க டெர்மினல் பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டெர்மினல் நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் கூல். அண்ட் இங்கேருந்து நமக்கு அடுத்த ஃப்ளைட் மார்னிங் 4:10 தான். அபவுட் 5 hours ஆஃப் இங்கே தான் சுற்றுறோம். 5 hours சுற்றுறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம போத் சென்னை டு பெங்களூர் அண்ட் பெங்களூர் டு கோவா போகிற 2 AirAsia ஃப்ளைட்ஸுமே வந்து ஏர்பஸ் A320. A320 வந்து இந்தியாவில் அதுவும் லோ காஸ்ட் ஏவியேஷனில் ரொம்ப வைட் யூஸ்டு ஏர்லைன். இட்ஸ் அ நேரோ பாடி டைப் ஏர்லைன். 3 கான்ஃபிகரேஷன் சீட்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் 30 rows இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரிட்டி காம்பேக்ட் ஃப்ளைட், எஃபிஷியன்ட், ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ், சீட்லாம் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல், டிசைன் டு பி ஃபங்க்ஷனல். AirAsiaன்னு பார்க்குறப்போ மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன லெவல் ஆஃப் டிசைன், ஒரு சின்ன எஸ்தட்டிக் இருக்கும் அந்த ரெட் அவங்களோட தீமில். அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃப்ளைட் தான். You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Yeah, I'm ringing the alarm. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm, the alarm. I keep my heart protected. There's a fence around it. Ain't nobody breaking down my wall. AirAsia இந்தியா, அதாவது AirAsia இல்லை, AirAsia இந்தியா வந்து இஸ் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் பை ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், AAXன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அந்த AAX யார் ஒன் பண்ணுறாங்கன்னா ஏர் இந்தியா. ஸோ இப்போ ஏர் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய சேஞ்சஸ் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஃபார் த பாஸ்ட் 1.5-2 years நிறைய அக்விசிஷன்ஸ் லைக் விஸ்தாரா, ஏர் இந்தியா, AirAsia இந்தியா எல்லாமே வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே செட் ஆஃப் ஏர்லைன்ஸாக மாற்றிட்டுருக்காங்க. லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஹஸ் பீன் கோயிங் ஆன். நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. த ஓல்டர் க்ளோரி ஆஃப் ஏர் இந்தியாவை வந்து
கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எய்மோட தேர் லாட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரிட்டி எக்ஸைட்டிங் டைம். அண்ட் அது போக ஒரு முக்கியமான விஷயம், இண்டிகோ அண்ட் போத் ஏர் இண்டியா வந்து மேசிவ் ஃப்ளைட் ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம போயிங் அண்ட் ஏர்பஸில் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் கோயிங் டு ஸோ த ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் இண்டியா ஆர் கோயிங் டு drastically increase both domestic and international. So exciting times ahead. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம மேபி ஃப்யூச்சரில் ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். லைட்டாக ஒரு விஆர் மால் ஃபீல் கொடுக்குதுல்ல இந்த இடம். ஸோ எங்கிட்ட இருக்கிற கார்டுக்கு வந்து டெர்மினல் 1 தான் லான்ச் ஆக்சஸ் இருக்குது போல். டெர்மினல் 2ல் இந்த கார்டு அக்செப்ட் ஆகலை லான்ச் ஆக்சஸ். ஸோ இந்த வெயிட்டிங் ஏரியாவில் ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட் ஏறதுக்கு லெட்ஸ் கெட் ரெடி.